toi. Amen. Amen. I want us to talk something for 2 minutes before I call Pastor Esther. Je vais parler pour 2 minutes avant que j'appelle Pasteur Esther. I remember last time I told you Je me rappelle la fois passée, je vous ai dit that every opportunity que toute opportunité God give you que Dieu te donne, in His presence, dans sa présence, He wants to change your life. il veut changer ta vie. Amen. Amen. The time of prayer Le temps de la prière, is the time of victory. c'est le temps de la So victoire. take it seriously. Donc prends ce temps sérieusement. Amen. Amen. Take it seriously. Prends ce temps sérieusement. Because God can change your life today. Parce que Dieu peut changer ta vie aujourd'hui. I said God can change your life Je today. dis que Dieu peut changer ta vie aujourd'hui. Amen. So Amen. don't look at your neighbor. Donc ne regarde pas ton Because voisin. sometimes whatever you're going through, Parfois tout ce qui passe dans ta vie, your neighbor is not going the same problem. ton voisin n'a pas les mêmes problèmes. That's what I'm saying. Amen. So you need to be serious Donc tu dois être in sérieux this opportunity. dans cette opportunité. You can decide. Tu peux I décider. said, God today will change my life. Tu dis aujourd'hui Dieu va And changer. you pray like never before. Et tu pries comme jamais avant. If it's to cry, cry. S'il faut pleurer, If it's pleure. to kneel down, go down. S'il faut s'agenouiller, Pray agenouille-toi. with all your heart. Prie avec tout ton cœur. And God will answer you. Et Dieu va te répondre. Amen. Amen. I want us to put our hands together. Je veux qu'on puisse mettre nos mains Welcome, Pastor Esther. Karibu. pour rappeler ta Put your hands together. Hallelujah. Praise God. Can we stand up, all of us? Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes? You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. I thank you, I honor you. I lift your name for you are holy. I lift your name for nobody is like you. I commit this time in your hand, Lord. May your kingdom come down. Talk to your people. I destroy and I consume whatever if you don't give glory to you. Manifest your grace and your glory. Touch your people. Talk to your people. And all the glory will come back to you. In Jesus' name. We pray and we say,
Amen. Amen. Can you clap yourself for Jesus? I want you to clap for Jesus. You're not doing well. I want you to clap for Jesus. Hallelujah. You can take a seat in Jesus' name. Pour asseoir au nom de Jésus. I thank God for this opportunity Je remercie Dieu pour cette opportunité. to allow us again for to be here. Il nous a permis encore d'être ici. And we thank Him for the grace Et nous le remercions pour sa grâce. and to come here today. La grâce de venir ici aujourd'hui. I thank also my husband, my Je colleague, remercie aussi pour mon collègue, mon mari. and may God bless you in the mighty name Que of Dieu les Jesus. bénisse au nom de Jésus. I thank also all the servants of God who they Je are working remercie Dieu here, pour tous les servants qui and sont may God bless all of you in Jesus' Que Dieu name. vous bénisse tous au nom God de bless you, Jésus. Papa Pele. God bless you, Mama Maggie. God bless you, Tumba. God bless you, Mama Mireille, Eric, and even our boy there. God bless you so much. And everybody they are working for this ministry to work Tout le out. monde qui mange Amen. pour ces ministères. Que Dieu vous Amen. bénisse. And I thank you for all of you coming today. Et je vous remercie parce que vous êtes ici So may aujourd'hui. God bless you abundantly for Que Dieu vous coming. bénisse abondamment. You are parce very que c'est important. ici. C'est très Hallelujah. important. You know, if you are not there, we cannot preach. Si tu n'es pas là, on ne peut pas prêcher. So your presence to come here in the church, it is very important. Ta for us. présence pour être ici à l'église est très importante. So may God bless you all in Jesus' Que name. Dieu vous bénisse au nom I de would not Jésus. like to waste our time today. Je ne vais pas perdre du temps aujourd'hui. And we have said we are talking during this season, we are in season of prayer. On a dit pendant cette saison, on est dans une saison de prière. All of us, we know the prayer can change your situation. Tout et chacun de nous connaît que la prière peut The changer prayer notre can situation. open the heaven. La prière peut changer les In prayer, you can change even you can even change the decision of God. Dans la prière, tu peux changer même la décision de Dieu. So during this time, Donc pendant ce it temps, is the time God has given you the opportunity c'est le temps que Dieu t'a donné for to l'opportunité change your life. de changer ta vie. We have said how to remove your mountain. On avait parlé de comment déplacer ta montagne. This mountain we are speaking, it is not the mountain physically, Cette montagne que nous disons, ce n'est pas physique, but it is the mountain spiritual. c'est l'ordre, c'est We have said the mountain, it is the problems. les montagnes, c'est les montagnes spirituelles et c'est les problèmes. Everybody it has a problem. Tout le monde a un problème. Sometimes which it usually disturb you. Parfois, c'est ça qui te dérange. When you try in your own, Quand tu essayes toi-même, you cannot change it. tu ne peux pas les changer. Not even with your beauty. Même pas avec ta beauté. You can be beauty like our sister there, the sister of the sister Juliana, very beautiful. Amen. Belle comme But sometimes it is not your beautiful which can remove your problem and Parfois, ce change n'est it. pas ta beauté qui peut changer ton corps. It is not sometimes the president. C'est pas aussi parfois les You can présidents. meet with him, Tu peux te rencontrer he avec give you lui. all the money. Il te donne tout l'argent. But there are other situations Mais il y a des situations which he cannot change it. qui ne peut pas changer. It needs only God who can change Il a it. besoin juste de Dieu qui peut les changer. Hallelujah. Amen. I don't know which mountain it is disturbing Je ne you. sais pas quelle montagne qui est en train de te déranger. And I don't know which mountain it is making you cry every Je ne sais day. pas quelle montagne qui est en train de te faire pleurer chaque jour. When you wake up in the morning, you say, how can I change this situation? Quand tu te réveilles le matin, tu dis comment je peux changer cette How situation. can this problem come out of my life? Comment ce problème peut quitter de ma It vie. is very heavy. C'est très lourd. I've tried my own. J'ai essayé de tout I faire. cannot change it. Je ne peux pas changer. It can be the problem in your marriage. Ça peut être les problèmes dans ton mariage. Your husband is very headache. Ton mari est vraiment, te fait mal à la tête. And when you check him, you say, how can I change this man? Et quand il les regarde, tu dis comment je peux It changer can cette be also personne. a woman, even other women, they are also headache in the house. Ça peut être aussi ta femme qui est vraiment mauvaise dans la maison. And one day, we are in the church. Et un jour, nous sommes à l'église. We are with Pastor William. On était avec Pasteur William. So a lady came Et une femme est venue. and was talking, was accusing the husband, Elle was était en train accusing the d'accuser husband. son mari. And Pastor William watched this lady. Et Pasteur William a regardé cette He femme. said, are you faithful with your husband? Est-ce que tu es fidèle à ton mari? Amen. The lady herself, La femme elle-même, she was not faithful with the elle husband. n'était pas fidèle. Hallelujah. Amen. Headache. Ça fait mal à la tête. And other men, they usually cry, why? If I knew, I could not marry this woman. Il y a d'autres gens qui pleurent, qui disent si je savais, je n'avais pas marié. You can also be sick somewhere. Tu peux être aussi, tu peux avoir une maladie quelque And that part. sickness, it is making you cry.
Et cette maladie te fait pleurer. The doctor they say it cannot come out. Le docteur dit que tu ne peux pas être You are guéri. trying to drink medicine, it's not working. Tu as fait toutes sortes de médecins, tu as bu toutes sortes de médicaments. It can be a cancer. Ça peut être les It cancers, can be HIV. ça peut être les It sida, can be other sickness which you cannot control it in your home. ça peut être d'autres maladies que tu ne peux pas les contrôler seul. Hallelujah. Amen. Other people they are under the mountain, it is the power of witchcraft. D'autres gens de la montagne, c'est le pouvoir de la Those sorcellerie. power of witchcraft, it has dominated over their life. Le pouvoir de la sorcellerie a dominé sur leur vie. You have prayed, but it cannot come out. You cannot get the answer over those problems of Tu witchcraft. as prié, mais tu ne peux pas avoir les réponses à ces problèmes de sorcellerie. It is a mountain in your life. C'est une montagne de You are maladies. lady, you want to get married. You are beautiful, but it is not coming out. Tu es une femme, tu veux te marier, mais cette montagne n'est pas en train It de is bouger. also a mountain. C'est aussi une montagne. Even also the poverty. Même la It pauvreté, can also be a c'est mountain. aussi une montagne. For you to reach $10, it is a bigger Pour problem. que tu puisses avoir $10, c'est un grand For you to problème. reach $100, it is a problem. Pour avoir $100, c'est un They are problème. trying to put you over one of the mountain. On est en train de te mettre sur une montagne. But listen to me. Mais écoute-moi. The Bible is telling me to tell you, Puis le métier de the darkness it will not stay forever. les ténèbres ne régnent The pas toujours. darkness it will not stay forever. Les ténèbres ne régnent pas That toujours. mountain which have been staying in your life, Cette montagne qui est en train de rester it dans will ta not vie, stay forever. elle ne sera pas là I'm pour talking to you toujours. the place who you Je are. te parle là où When tu you es. wake up in the Quand morning, tu te lèves le that matin, problem it is making you le cry. problème qui te fait You say, Lord, pleurer, I cannot manage it. tu dis non, But listen to me. écoute-moi, And listen to me. écoute-moi. Go to kill yourself. Va te tuer toi-même. Don't kill yourself. Ne te tue pas toi-même. God has the answer for you. Dieu a la réponse. That pour toi. mountain is making you Cette cry. montagne qui te fait It will be pleurer, removed. It will go down. It will disappear. It will go away. I'm talking to you. de départ, Who you are crying. toi qui es en train de You say, pleurer, Lord, I'm so tired. dis Dieu, je suis It fatigué. has been staying too long this mountain. Cette montagne était ici pour longtemps. It will go down. Ça quittera. I believe on Sunday I tried to explain to you about Zechariah chapter 6:10. Et je me rappelle le dimanche, j'ai essayé de vous expliquer à propos de Zacharie, chapitre 6, verset 10. But today I'm going only to touch the point. Aujourd'hui, je vais toucher juste le point. Hallelujah. I'm going only to touch the Je point. vais juste toucher le point. The first point for you to remove that mountain. Le premier point pour que tu puisses déplacer ta montagne, That problem who you are saying it is very heavy. c'est le problème qui est trop lourd pour toi. The first thing for you to remove La it, première des choses pour que tu puisses you la need déplacer, to have a faith in God. tu dois avoir la foi en Dieu. The problem which it has killed many people, Le problème qui a tué beaucoup de gens, the enemy has removed the faith to the Christians. l'ennemi a enlevé la foi en We are praying Christ. very much. Nous sommes en train de prier If beaucoup. we ask here, you will add people here and people say we are fasted. Il y a des gens qui disent qu'on a même gêné. But most of people they don't have faith to God. Mais la plupart des gens n'ont pas la foi en Dieu. Listen to me. Écoute-moi, I come to tell je you, viens te if dire, you want to change your life, si tu veux changer ta vie, you want to remove that mountain, tu veux déplacer cette montagne, believe pour croire and have faith et avoir la foi in God. en Dieu. To say God can remove this Pour dire que problem. Dieu peut déplacer ses problèmes. To say Lord can remove this mountain. Que Dieu peut déplacer cette To say montagne. Lord can remove this mountain. Que Dieu peut déplacer cette montagne. I knew a woman. Je connaissais une That femme. woman was a prayerful woman. Cette femme était une femme de He prière. was praying very much. Elle priait beaucoup. And it reached in a time Un temps est arrivé which a marriage it could not work out very well. que son mariage ne marchait pas bien. He prayed, she prayed, it could not work out well. Elle a prié, mais ça ne marchait pas. And one day God told her, Et un jour, Dieu l'a dit, don't talk again. ne parle pas. Believe in me, Crois en moi, your husband, ton mari, he will il change. changera. That man can go out even for 1 month. Ce mari-là peut partir même pour un mois. When he will come and give her, I don't know, maybe $10, he goes back again. Et quand il va rentrer, il va lui donner $10 et il rentre. And that woman, it changed the prayer. Et cette femme a changé sa He said, prière. Lord, I believe in you. Elle a dit, Dieu, je crois en It toi. is you who created that man. C'est toi qui l'as créé. And that man can change even without me talking to her. Et
cet homme peut changer même sans que je puisse les Let parler. me tell you, in the last minutes, À la dernière minute, that man changed. c'est One day when he was praying, un jour quand elle priait, the man came back and he was crying. l'homme est rentré, il était en train de He said, pleurer. forgive me. Il a dit He said, pardonne-moi. forgive me. Il a dit They have stayed pardonne-moi. over 18 years. Ils étaient ensemble pendant 18 That ans. mama, she was crying every day. Cette maman était en train de She said pleurer it is chaque jour. impossible for this problem to change. Elle dit que c'est impossible. que I'm ce talking to you, my problème sister, who you are following Je suis me. en train de te parler. Nothing dans is quelqu'un qui me impossible suit. to God. Rien n'est impossible à Dieu. Nothing it is impossible to God. Rien n'est I impossible come à to Dieu. tell you, nothing it is impossible Je to vais te God. dire que rien n'est impossible The à Dieu. place where you are not seeing, Là où toi tu ne vois pas, God is seeing better. Dieu voit plus. The place where you cannot do, Là où toi tu ne peux pas God faire, can do it Dieu better. peut le faire. It is for that I tell you today. C'est pour ça que je te dis You who you aujourd'hui, don't believe Jesus toi Christ, qui ne crois pas en Jésus, listen to me. écoute-moi. It is only Jesus C'est Christ seulement Jésus who Christ can change your life. qui peut changer It ta is vie. only Him C'est seulement who you lui can get saved. qui peut It is te only délivrer. C'est Him seulement lui who can deliver you. qui peut te It is délivrer. only Him. He can do you good. qui peut te faire de You bonnes cannot choses. be a good friend with a person like that. Comment tu peux pas être un bon ami avec une For personne? other people, when you come in church, Il y a d'autres gens qui viennent à l'église. nowadays they usually follow the prophets. Ils viennent chercher des prophètes. They believe to the prophet more than God. Ils croient aux prophètes plus que Dieu. But listen to me. Mais écoute-moi. The prophet is God who created him. Les prophètes, c'est Dieu qui l'a créé. Believe to somebody who is above of the prophets. Faut croire à la personne qui est au-dessus du And prophète. he will put that mountain down. Et il va déplacer cette montagne. Can you lift your faith? Est-ce que tu peux lever God, ta it is foi? Him who created the heaven and the heart. C'est Dieu qui a créé les cieux et la He terre. has the control of everything. Il a le contrôle sur tout. He can change your life better. Il peut changer ta vie pour le Can you meilleur. become better friend with Him? Est-ce que tu peux devenir des Say, meilleurs Lord, I amis avec believe in you. Dis Dieu, je crois en Say, toi. Lord, I receive you in my life Dis Dieu, je to crois be my Savior, que Dieu my puisse être King. mon sauveur, For mon I roi. believe with you, all things is possible. I believe with you, all things is possible. So let me become a bigger friend with you. For I know you will enter in my problem. Say, Lord, from today, I will become your best friend. For you will put all my mountains down. For I believe with you, all things is possible. Chose est possible. The meaning of faith La it signification de is la to foi, elevate God more than your c'est problem. élever Dieu plus que I come to ton talk to you Je again. viens te parler The encore. meaning of faith La it signification de is la you are foi, elevating God. c'est tu es en train d'élever The Dieu. doctor they can be reach somewhere. Le docteur peut arriver quelque Who part. they say we cannot do anything. Là où ils disent que je ne peux Even the someone they rien. can say no here we cannot Il change. dit qu'ici on ne peut pas But the Lord changer. who is in Mais heaven, le Dieu qui est dans your le ciel, creator, ton the créateur, person who created la you. personne qui When t'a people créé, they say we cannot do anything. quand les gens disent qu'on ne peut rien When people faire, they say it is quand unmanageable, les hommes disent qu'on ne He peut can do pas it faire, better. il peut faire Trust plus in que ça. Him, Il est- believing in Him. croire en That lui. mountain, Cette He montagne, will put it down. il va la planir. Hallelujah. Amen. If you have been under witchcraft, Si tu es sous la sorcellerie, listen to me. écoute-moi. You said this sorcery Il dit que cette of my sorcellerie family, de ma it famille, has tied me a lot, ça m'a lié beaucoup. and I cannot come out. Et je ne peux pas. Listen to me. Mais écoute, The person who created even Lucifer, la personne qui a créé it is Lucifer, God. c'est Dieu. When He commands, Quand il even commande, the place that blocked you, même là où it t'as will fait, go down. ça tombera. Receive it in Jesus' name. The place who you are, believe now in God to say everything is Il possible. dit que toute chose est possible. May God bless you in Jesus' Dieu name. vous bénisse. When you wake up in the morning, Quand tu te réveilles, I give you a secret. je te donne Say, Lord, I believe in you. Dieu, je crois en You will toi. provide in my way. Que tu vas You will put on the protéger. mountain down. Que tu vas placer I sur les believe montagnes. God in you. Je crois en Even toi. I'm sick, Même si je suis that malade, sickness it will go cette down. maladie Say, va Lord, tomber. I put my faith dis in Dieu, you. je mets ma foi All en my toi. situations, Toutes mes it situations, will change. ça changera. David said, David a dit, I lift my eye to the mountain, j'élève mes yeux vers les montagnes. the place my help it will come from. D'où me viendra les secours. And hallelujah. So lift your eye to the mountain. Donc, lève les Lift yeux your vers eye to the mountain. That mountain it is Jesus Christ, and He will put
Et il He va will give you the il answer va te and he donner will la change réponse et everything. il va tout changer. Hallelujah. Amen. When yourself in the house, you will read Mark 11, 22 to 23. Toi-même, tu vas lire Marc 11, 22 à 23. Hallelujah. Amen. And the second, Et le deuxième, what we have said, ce qu'on a dit. it is the second what we have said. Le deuxième, ce qu'on a dit. It is we said the Mark 11, 22 to 23. You have Il dit taken. Marc 11, 22 à 23, tu vas lire. Hallelujah. Amen. That it was our first point. Ça, c'était notre premier And point. our second point, Notre deuxième point, what we say, ce qu'on avait you dit la need fois to passée. speak to the mountain. Tu dois commander cette montagne. Hallelujah. Amen. You need to speak to the Tu mountain. dois parler à cette montagne. You need to talk to the mountain. Tu dois parler à That cette mountain montagne. is making you cry. Cette montagne, quand elle You te fait need to pleurer, speak over tu it. dois parler sur ça. Hallelujah. Amen. That problem C'est pour which is ça. making you Quand cry, tu te faire pleurer, you need to speak over it. tu dois le commander, parler sur If ça. you don't speak over that Si mountain, tu ne parles pas sur cette montagne, it will remain like that. ça restera de la même Listen to manière. me. Écoute-moi. I want to give you the Je secret. vais te donner les The secrets. enemy, L'ennemi, he has stolen your power. il a pris ton pouvoir. When you go to the beginning, Quand tu pars au début, hallelujah, God he has given you the power. au commencement, Dieu t'avait donné le He pouvoir. has given you the Il t'a authority. donné l'autorité. When God created the heaven and the heart, Quand Dieu a créé le ciel et la terre, and after it, et après he ça, created everything. il a créé toutes He choses. called Adam. Il a appelé He said, Adam. start to Il nominate. a dit commence à He nommer. said, start to call everything the way you want. Il a dit commence à appeler toutes choses. I come to give you the courage Je vais today. te donner le courage The aujourd'hui. first person La première who he personne has the power qui a le pouvoir to remove d'enlever or to change your life, ou de changer it is you. ses doigts, It is you. ses doigts, It is you. ses doigts. It is Adam who wake up. He said, no, this is the tree. Adam s'est levé, This is il a the dit non, water. ça c'est l'arbre, This ça is c'est the l'eau, river. ça, c'est la Hallelujah. rivière. Amen. So God he has given you already the power Donc Dieu t'a déjà donné le to pouvoir speak over the mountain. de parler sur cette What do montagne. you want that mountain to do? Tout ce que tu veux que cette montagne puisse faire, To remain or to go? de rester là ou de quitter, To disappear or to remain there? Hallelujah. de That disparaître ou de problem rester. which is making you cry, Ce problème qui est en train de te faire pleurer, you need to command it. tu dois le commander. Listen, it has the ear. Ils ont des oreilles pour It can t'écouter. hear you Il peut t'écouter and obey. et il peut It is for obéir. that Jesus told the disciple, C'est pour ça que Jésus a dit à ses if disciples, somebody he has a faith, si quelqu'un a la foi, he will tell this mountain, il va dire à cette come montagne, out of here quitte là and you go to another place. et va dans une autre place. Hallelujah. Amen. I remember one woman, Je me rappelle une femme. and that woman, she got a son, Cette femme avait un fils. the son died. Et le fils est mort. It was also a mountain before that woman. C'était aussi une montagne devant When cette they femme. asked him, with the husband said, how are you? Et quand le mari l'a demandé comment He said, il va, okay. il a dit So he que- has already chased the death away. donc il a déjà changé. He knew the death which was there, La mort était là. but he said, I am okay. Mais il a dit que je I want to the place who you are. avec là où tu es. Start to command. Commence à commander. Even when they are telling you, Même quand il te dit, you are going to die. tu vas Say, mourir. I'm not going to Dis die. non, je vais pas This mourir. mountain, Cette montagne, go away. quitte. Say, go away. Dis quitte. Say, go away. Quitte. Say, go away. Quitte. Then the mountain, Il dit que cette my montagne, mountain, ma montagne, go away. quitte. Go away. Quitte. In Jesus' name. Au nom de Tell Jésus. you mountain, Dis à ton victoire, go away. I don't like to see you je ne vais pas te in voir my eyes. So par les yeux. pack your things. Prends tous tes bagages. Disappear. Disparaît. Hallelujah. Amen. Your life, Ta vie, it will believe, it will believe, ta vie, va- it will be ta vie sera, the way who you are believing, ta vie sera la manière dont tu es en the train de way voir. who you are calling it. La manière dont tu es en Mama train de said, all la my children, they will get married. Dis tous mes enfants vont se marier. Hallelujah. Speak to the mountain. Faut parler à cette So montagne. all my children, Tous mes enfants, they will get married. ils vont se Mommy, stand marier. up, stand up. Come here. Hallelujah. Amen. Yes. You have how many ladies? Tu as combien de filles? You have how many ladies? 5.
Okay, so we are going to declare. I want you to declare Je today. veux que tu puisses déclarer I say aujourd'hui all of them they will get married. que Speak. tous ils vont se marier. Say from today, Et à partir all d'aujourd'hui, my children tous mes they enfants will get married. ils vont se marier. Singleness disappear in my children. Dans mes From enfants, today, I don't like you to remain there. All my children, just today, she will get married. ils vont se marier. Julia, she will get married. Say, I don't know, Barbara, she will get married. Say, you mountain. Declare, you mountain. Déclare-toi la montagne. Stand like hallelujah. Say, you mountain. Dis-toi la In my montagne. family. Dans ma famille, Today, aujourd'hui, I tell you to go away. All my children, they will get married. No more singleness. No more sorrow. 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 Go away. Disappear. In Jesus' name. Amen. Then look up for Jesus. And the children, they will get married. Look up here, and I believe until the next video you will testify they will get married. Remember, the Bible is telling us Rappelle-toi que la Bible to nous dit Proverbs 18, à Proverbe 18, 20 to 21, 20 à 21, whatever who you speak, tout ce que nous life parlons, and death, la vie et la it mort, is in your tout le mouth. pouvoir de la It langue, is in your mouth, c'est dans ta bouche. not in the mouth of somebody. So it is to you Donc c'est who toi God has given the authority que Dieu a donné to l'autorité command. de Say, I commander. will not cry again. Dis je vais plus Say, no, 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 pleurer. no, no, I will not cry Dis again. non, je ne vais I will not plus pleurer. remain like Je this. ne vais pas rester The comme problem ça. which is making me cry, Les problèmes qui me fait pleurer, go away. quitte. I will have my children. J'aurai mes Oh, I enfants. will bear myself. J'aurai mes I will enfants. go, I will testify the goodness of Je God. vais témoigner la bonté de Dieu. Command that problem. Commande ce problème It will go away. et ça quittera. Speak with authority. Parle avec God autorité has given you. que Dieu t'a Don't donné. murmur, Donc ne murmure pas, but speak. mais parle. Say, my children, they will be okay. Dis mes enfants, All ira of them, bien. they will be in the international school. Et tous ils seront dans They will pay the l'école school very well. Ils auront. I am not a poor. I am a rich person. Je suis riche, I je will suis pas pauvre. succeed in my Et life. je vais réussir dans This ma vie. mountain, you are a liar. Disappear. I declare over this ministry, it will go ahead. It will become a bigger rich. People that will be blessed. All the people that will come, they will get healing. All the people that will come, they will be delivered. All the people that will come, their life will change. I declare over your life. I come to declare over that mountain. Let it disappear now. In the mighty name of Jesus. The mountain of singleness. Let it disappear. The mountain of sickness. Let it disappear. The mountain of poverty. Let it disappear. The mountain of sickness. The mountain of death. Let it disappear. In the mighty name of Jesus. I declare the mighty name of Jesus. I declare the mighty name of Jesus. I don't know how long that mountain has been stayed. Je ne sais pas combien de temps cette But montagne by a the été là-bas. authority Mais par who God l'autorité has given me que Dieu m'a as a donnée, servant of God, comme un serviteur I pull de Dieu, it down. je viens I say let it de disappear. Je dis que ça puisse And the new disparaître things to come in your et way. que de nouvelles choses In puissent the venir mighty dans ton name of chemin. Jesus. Au nom de Jésus. I say we are going to pray for all of Et you ce qu'on va prier pour after vous. prayer here. Après, ici, on va And prier the pour third mountain, and the third point, Et le troisième point, you need to speak positively and constant about your mountain. tu dois parler positivement chaque jour à propos de ta montagne. Hallelujah. You need to speak with constant Tu dois, and positive about your tu dois parler mountain. avec positivité sur ta montagne. To say, like or no, Pour dire que tu veux ou pas, you are going. tu quitteras. Listen, let me speak it in other way. Ce que je parle dans une autre One manière. day, somebody was Elijah. Un jour, Élie, The Bible says he heard the noise of the rain. la Bible dit, il a écouté le bruit de la pluie. He took it by faith. Et il a pris par la foi. The rain, it was not there. Il n'y avait pas de pluie. He wanted to pray. Il a les He prières. said, I will not stand there Il a dit, je ne vais pas quitter ici until jusqu'à ce, the rain it will come. jusqu'à ce qu'il va He pleuvoir. started to say, go to see. Il a dit, va voir. He had been lifting his faith.
Il a commencé à élever sa He foi. said, go to see. Il a dit, va voir Today, aujourd'hui. the rain might come down. Il va pleuvoir. I'm talking to you. Je suis en train de For I know parler. sometimes Parce que je sais que the parfois, mountain can be stubborn. cette montagne peut te déranger. Other mountain it is so stubborn for to come out. Il y a d'autres montagnes qui ne veulent pas But quitter. you need to speak with faith Mais tu dois parler avec la foi. and constant. Et tu dois parler régulièrement, My constamment. situation might change. Ma situation You va changer. poverty, go away. Toi, la pauvreté, I quitte. am rich. Je suis riche. My situation might Ma change. situation va I am changer. not a barren, I am a Je ne blessed. suis pas stérile, My je suis béni. situation might change. Ma I situation va am changer. number one. Je suis le premier. Like or no, Que tu veuilles even ou when you pas. are showing me bad, Même quand tu me me montres les I'm mauvaises seeing a choses. good Mais one. moi, je vois It des is bonnes the way choses. I'm prophesying for this ministry. C'est la manière que je suis en train I de prophétiser declare pour this ces ministry ministères. is blessed. Je déclare que ces ministères All ont the été people that will bénis. become, they will be blessed. Et toute personne qui People that viendra will sera become more bénie. than 1,000 members. Tous les gens All of viendront them, they will bénis. accept Jesus Tous les Christ. gens auront des People that vont will become recevoir over Jésus. 5,000 Les gens viendront members. au-dessus de Speak 7 000 personnes. positivity. Faut parler avec When you wake up in the morning, Quand tu te you réveilles say le the matin, devil, you are liar. tu dis que les diables My viennent children, mes enfants, they are getting a job. ils auront des You need a job. travail. Tu as besoin Then d'un start to travail. speak over it. Commence à parler Say de like ça. or no, Dis que tu veux I'm ou not pas. a jobless. Je ne suis pas une chômeur. I'm Moi, getting a good job. j'aurai un bon My travail. job come in my way. Mon My travail job vient come in my dans way. mon My chemin. job come in my Viens dans mon way. chemin. You need a blessing. Tu as besoin d'une Oh, bénédiction. speak with faith Donc parle avec la and foi constance. et parle Say, constamment. I am blessed. Dis que je suis I béni. am blessed. Je suis My béni. husband he has changed. Mon mari a Speak it in changé. the morning. Tu parles le Speak matin, it afternoon. parle le soir, Speak it evening. parle après-midi. Say the sorcery of my Dis family. la sorcellerie de ma It famille. has gone down. Ça It will not do me anything again. ça va rien me faire, ça n'aura So, aucun effet sur other moi. people they usually live under fear. Il y a des gens qui vivent sous la peur. Hallelujah. They say the sorcery. Il dit la Say you sorcellerie. sorcery. Toi la You will not sorcellerie, do me again anything. tu ne vas rien In the faire. mighty name of Au Jesus. nom de I give Jésus, you authority Je te now. donne I give you order now. je te donne l'ordre maintenant Go away. de quitter. Hallelujah. Amen. Don't speak in the morning other things. Donc ne parle pas le matin autre chose. Afternoon you speak other things. Et après-midi, tu parles autre Evening chose. you speak other Le things. soir aussi autre chose. The mountain it will not go. La montagne ne va pas It is quitter. for that I say you need to speak it constantly C'est pour ça que j'ai dit tu dois parler and constamment positive. et To positivement. say my problem it Pour, is going to change. pour dire que mon problème va changer. Command it. Commande ces My problèmes. husband is changing. Dis que mon My mari est en train husband de is changer. changing. Mon mari est en train My de husband changer. is changing. Mon mari est en My train de husband is changer. changing. Mon mari est en My train de marriage is changer. changing. Mon mari est en My train life de is changer. changing. Ma vie est en train de Speak changer. it. Donc My parle. ministry is changing. Mon ministère est en train My de life changer. is changing. Ma vie est en train de changer. Whatever you like. Et tout ce que tu vas parler. You like that mountain to come out. Si tu veux que cette montagne puisse quitter, parle. Whatever it was like a mountain, Tout ce qui était comme une it montagne, will disappear. elle quitte. And what you will speak, Et ce que toi tu parleras, it will come to et ce pass. qui va arriver. The verse what I would like us to read for today, La première parole de l'Éternel qu'on voulait lire aujourd'hui. it is Joshua chapter 1. Only that. Hallelujah. Josué chapitre 1. That one I'm going to add what? Our 4 points. Today we will start there for tomorrow. We have the second. Hallelujah. Après ça, nous vous Sunday, don't miss. Invite other people. Invite For d'autres we gens. will go so deep in prayer here. Nous allons entrer en profondeur avec I know la Mama Matthew will break all the mirror here, it will go down. Je sais que maman m'a dit va faire tomber. So tous les- God bless you. Can we go to open Joshua Est-ce que chapter vous 4? pouvez Josué, Joshua chapter 1, sorry. Josué 1, Yeah, read 1 until almost 4. lis 1 jusqu'à 4. I don't like us to read a lot, just read, I'll tell you to cut, please. Lis et puis je vais te dire où arrêter. Yeah. Je lis au nom de Jésus.
Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ces Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout le lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulerez la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. I'm going to read in English. Joshua chapter 1, from verse 1 to 6. After the death of Moses, the servant of God, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' heir, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them. To the Israelites, I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. For your territory will extend from the desert to the Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the hill country, to the great sea on the west. No one will be able to stand up against you all the day of your life. As I was with Moses, so I will be with you, and I will never leave you or no forsake you. Verse 6, it says, be strong and courageous. Amen? Say after me, be strong and courageous. Because you will lead these people to inherit the land I have shown to their forefather to give them. Amen. Hallelujah. Repeat, be strong and courageous. Répète, sois fort et courageux. Repeat, be strong and courageous. Sois fort et courageux. Tell your neighbor, be strong and courageous. Sois fort et courageux. Tell your neighbor, be strong and courageous. Dis à ton voisin, sois fort et You are not courageux. telling your neighbor very Tu well. dis pas bien ton Tell your voisin. neighbor, you Dis-toi, be strong sois fort and et courageous. courageux. Somebody is getting me. Est-ce que quelqu'un peut Even in the world they say, même dans le monde, il dit the life it is belong to the courageous people. la vie appartient aux gens courageux. Hallelujah. Amen. Here we are speaking about our fourth point. Nous parlons à propos de notre quatrième The point. third point I said what? Le troisième point, j'ai dit quoi? I said you need to speak J'ai dit que tu positive puisses parler positif. and constant. Hallelujah. To speak over and over. Que tu parles encore et encore. Whatever you need to see it like a breakthrough in your life. Tout ce que tu peux voir comme For une your personne life to que change. ta vie puisse changer. For you to remove the mountain. Pour que tu puisses en déplacer Don't ta casting montagne. your life. Donc ne puisse pas Don't casting your marriage. ne maudis pas ton Don't mariage. casting your country. Ne maudis pas Don't ta vie. casting your Ne family. maudis pas ta That famille. mountain it is over your family. Cette montagne qui It est is sur ta over vie, your life. c'est aussi sur Start ta to vie. change it positive. Commence à les changer To say it positivement. will work out well. Dis que ça marche. So say it will work out Dis well. que ça marche. So whatever you speak over your life, Donc tout ce que tu parles sur ta vie, it will remove that mountain. ça va déplacer cette But the montagne. fourth, what we have come to read, Mais le quatrième point qu'on veut le lire, we speak about Joshua. nous parlons à propos de Josué. Joshua, he was the servant of Moses. Josué était le serviteur de Moïse. So Moses, when he died, Et comme Moïse est mort, God chosen Joshua Dieu a choisi Josué for to use him to bring the
the children of Israel until Israel. Pour prendre les enfants d'Israël, pour les emmener jusqu'à la terre. Hallelujah. Amen. He was a young boy. Il était jeune, Before many big people. devant beaucoup de grandes And personnes. when he was there, Comme il était là, the elder they have been there. les grandes personnes étaient là. He was a small youngest boy. Il était le plus petit. But God is saying, I choose you Dieu a dit que j'étais for you to be the leader. pour que toi tu puisses être For le to leader. go and to bring those children of Israel Pour que tu puisses amener ces enfants until Israel, jusqu'à la terre pour until Ghana. jusqu'à Canaan. It was not easy for them. Ce n'était pas facile. It was not easy for him. Ce n'était pas facile pour For lui. when he looked at Aaron, Parce que quand il voyait les frères, Aaron is so bending his eyes like this to say, oh, donc Aaron était en train de you want to take my place now. il a dit que tu veux prendre ma place maintenant. For you to put your mountain down, Pour que tu puisses déplacer ta for montagne. you to change your Pour que situation, tu puisses changer ta you need situation. a courage. Tu as besoin du You courage. need a Tu as courage. besoin du You courage. need a Tu as courage. besoin du courage. Other Dans situation, d'autres you situations, don't need to tu pray. n'as pas besoin de You need to wake up. Tu dois t'élever. You need to Tu fight. dois You need combattre. to be courage. Tu dois être courageux. The place other people they are not going to, you are going. Là où d'autres gens n'arrivent pas, toi tu y arriveras. I remember when I came in Kenya Je me rappelle quand je suis arrivé au Kenya. in it was like 2011. En 2011. Hallelujah. Amen. So it was for to get the paper, the work permit. C'était pour avoir les permis. And I went to in our embassy Je suis allé dans notre ambassade. for they needed some paper there. Parce que j'avais besoin des documents. So I hide the name, but you can see me maybe if you will follow. Hallelujah. Amen. I meet that Muse there, J'ai rencontré cet homme-là. and he asked me, "What do you want?" Il m'a demandé ce que je veux. I said, "No, I need the paper. You people, you need to write for have the paper. I came from it in Kinshasa, so you can just sign J'ai dit que je vais juste signer for et me je to go to give it to KRA so they can give me the work permit pour of que je pastor." puisse continuer. He looked at me. He said, "Where are you ministering?" Il a dit, c'est où là où tu es en train de, tu es avec ton ministère? I said, "No, I'm there just in Kenya, Nini Railways. It is the place we are doing our prayers." J'ai dit, je suis quelque part là, on est en train de So faire he nos told prières. me, "Are you a pastor?" I Il said, m'a "Yes, dit, I'm est-ce a que tu es pastor." pasteur? Je lui ai répondu oui. He said, "How did you reach it there?" Il a dit, comment toi tu es arrivé là? I've stayed in this country more than 30 Je years. suis resté dans ce pays pendant. How did you reach it there? Comment toi tu es arrivé là? You are very courage. Tu es- Do you know that around the soldier, they usually come every time? Là-bas, il y a beaucoup de policiers qui viennent beaucoup. I said, "No, yes, but I know the soldier, they usually come." Il y a beaucoup de. He said, "And you usually preach before them." Il a dit, I say, "Yes, I do." He J'ai said, dit oui. You are so courage. For me, I cannot do Il a it." dit vraiment, tu es. Hallelujah. Comment je peux You faire? need to be Tu courage. dois avoir le. The place other people, they are not reaching you, you Quand will les do gens it. n'arrivent pas, toi tu y arriveras. How you can get courage? Comment tu peux devenir courageux? You have a project. Tu as un projet. You have things who you are thinking to do. Tu as des choses que tu penses à faire. Who God told you to do, Que Dieu t'a dit de faire. or yourself you need to do. Ou toi-même tu veux le Are faire. you getting me? Amen. You don't need to sleep again in the Tu ne house. dois pas encore dormir dans la You need maison. to wake up. Tu te If réveilles. it is the business, Si c'est les affaires, wake up. lève-toi. Go to Kikomba. Va à Take Kiboma. the clothes of 10 shillings, 10 shillings, Prends les habits des and then put it in your shadow. et Start to walk over it. et commence à You say, "I'm selling this one 200 shillings. Si tu dis que je suis I'm selling this one 300 shillings." You need to be courage for to become a millionaire. In whatever who you have, take it and bring it to town. prends ça, Don't commence à remain gagner. the place who you Ne are. reste pas Do caché dans le something there. quelque chose. Wake up in the morning. Réveille-toi. They told you you are pastor. Ils t'ont dit que tu Come out of es there and start to tell people, Jesus is Lord. Jesus is Lord. If you receive Him, your life will ta change. vie changera. You need to do something. If they have told you the business, Si on t'a dit les affaires, stand up and start to do the business. lève-toi et commence à faire des Even the affaires. small ones start to do it. Même des petits, commence d'abord. You are a lady. Que tu es You have been staying in the house morning until evening. Tu restes à la maison du matin. Go outside also. Lève-toi aussi. Wear yourself, make yourself smart.
Donc habille-toi bien. Hallelujah. Amen. I'm going to town today. Dis que je vais. I will meet my husband. Go out there. 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 And be Donc sors. do something. Fais quelque chose. Hallelujah. Amen. For that mountain to do what? Pour que To tu go down there. there. You are just there. You say I will not do anything. Quand tu es là, tu dis que je ne vais rien It faire. needs courage Tu as besoin de for courage you to do something. pour que tu puisses The faire quelque opposite chose. of courage, L'opposite du courage, it is also fear. c'est la peur. The enemy, it will bring the fear L'ennemi va amener la peur to show you cannot manage pour te it. montrer que tu ne vas pas, You cannot manage it. que tu ne vas pas I arriver. remember when we were in the morning, Je me rappelle qu'on était à when they put us out, quand on nous a chassés de là. and we didn't have money in the house. On n'avait pas de l'argent à la maison. Pastor William in the morning. Pasteur William le Oh, I'm matin, going to look for a place. I'm il going. va chercher I une said, place. Pastor, where are you going? J'ai dit, tu pars où? He said, I'm going with God. J'ai dit, je We pars will avec get a Dieu. place. I said, hey, Nous Pastor, aurons une place. can you come just we sit in the house? Est-ce que tu peux venir He pour said, it's not time to sit. I need to go out. Hallelujah. Can you clap for Pastor William? Hallelujah. And he started to walk everywhere until when we get to this Il a place. commencé à marcher partout jusqu'à ce qu'on est arrivé ici. When we get to this place, God provided. Quand on est arrivé ici, c'est Dieu qui a donné. He sent only one person. He gave like more than 2,000 for us to pay here. Il a envoyé juste une seule personne pour donner plus. Your courage, it will send the things to change. Ton courage va amener les choses à changer. You see, this problem is making you cry. Les problèmes qui te fait pleurer. God has given you the key today. Dieu t'a donné la clé aujourd'hui. Stand up Lève-toi and go. et marche. Those problems, it will Tes change. problèmes vont changer. Your courage, it will turn Ton courage va changer. the shame to glory. Ton courage va changer There are la other honte à la people gloire. Il y a For they d'autres didn't gens, succeed, pour qu'ils puissent réussir, they didn't succeed. ils ont besoin de réussir. They didn't succeed Ils n'ont pas réussi in their business. dans leurs They affaires. said, I will stay in the house. Ils ont dit que je vais rester dans la So maison, I failed que j'ai échoué. and I will not do again anything. Je vais encore rien faire. Because Ils commencent à se lamenter. hallelujah. Amen. I don't have money. Je n'ai pas In d'argent. school even I didn't succeed. Et à l'école aussi, je n'ai In life even pas I didn't réussi. succeed. Dans la vie aussi, je n'ai pas Nothing I réussi. will remain just like that. Donc je vais rester. I come to talk to you the place who you are Je getting. te dis là où tu es. I'm talking to somebody who has failed. Je te parle, toi qui as Who échoué. he has tried and it never worked. Toi qui as essayé, ça n'a pas Forget marché. about the past. Oublie le passé. Wash your feet. Donc lave tes Move pieds. again. Marche encore. Tell the God that you go Le again. courage I d'essayer tell you encore. go Dis again. d'essayer You encore. took that medicine, it didn't work. Do it again. Si ça n'a pas marché, essaye The encore. person who has courage, he doesn't have shame. They call it shame. Huh? La personne qui a le courage n'a pas honte. He said, I will do it Il again. dit que je le ferai He said, encore. I will do it Je le again. ferai encore. He said, I will do it again. I want you to forget about the past. Je Can veux you que go tu to oublies stand le up? passé. Est-ce que tu peux te Stand up lever? the place who you are. Lève-toi là où tu The es. first things we have said, La première des choses, on a dit, you need to have faith in God. tu dois avoir la foi en For Dieu. all things is possible Parce que toute chose est possible with God. avec Dieu. The second we have La said, deuxième des you choses, need to speak about your mountain. tu dois parler sur That ta montagne. mountain, Cette montagne, you have the power over it. tu as le pouvoir. It is the enemy C'est l'ennemi who has stolen your faith qui a volé ta foi to show like you cannot do pour te anything. montrer que tu ne peux But rien today faire. God has come to give you the Aujourd'hui, courage. Dieu est Speak venu. over it. Donc parle sur ça. Speak over it. Parle sur ça. Remember it also. Rappelle-toi aussi You are God. que toi aussi You tu are God. es Dieu. You are God. You are God. I say you are God. I say you are God. You have the Tu power as le pouvoir to de change, changer, to call, d'appeler, to speak, de to parler, give life. de donner la The vie place is your death. là où il n'y avait We pas la foi. said again the On part a parlé du you need troisième. to have faith Tu dois avoir la which foi it is constant. qui est constante. When you are speaking, Quand tu you parles, are speaking tu positively parles positivement upon your problem. sur ton problème. And the fourth we said, Et le quatrième, on you a need dit, to have tu courage. dois avoir le courage. Hallelujah. Amen. The enemy can show you other picture, L'ennemi peut te montrer une autre but he vie. said the devil you are liar. Il dit que tu es encore de Continue. Fight again for your life. Donc, va-toi encore pour Fight ta again vie. for your ministry. Va-toi
encore pour ton Fight business. again for your business. Bats-toi encore pour tes affaires. Be strong and courageous. Sois fort et courageux. Sunday we are going to talk about it so deeply. Et dimanche, on va continuer. We are going to pray for you. On va prier. I pour toi. invite Pastor William. J'invite Pasteur. We say every Friday nowadays, J'ai dit que chaque vendredi dans ces temps-ci, try to come in prayer. il faut commencer à venir dans la For prière. the Bible says, Parce que la Bible, I will confirm the word of my servants. je vais confirmer la parole de mes During serviteurs. this season, Pendant cette saison, God told us to pray for you. Dieu nous a dit de prier. And pour we nous. believe Et nous croyons whatever we are going to pray for que you, les choses qu'on va parler, not us, pas nous, but the Lord who created you, mais le Dieu qui t'a He will créé, change your va situation. changer ta vie. Your situation, it will not be the Ta same. situation ne sera We pas say la même. until to go to finish, On a dit avant qu'on pousse jusqu'à ce qu'on va terminer. the testimony, it will be there. Il y aura un And test. your testimony, it will be there. Et ton Your life, it will never be the Ta same. vie ne sera It jamais is la for that même. every Friday, invite other people. C'est pour ça que chaque vendredi, Yourself invite une come autre personne. there. Toi-même aussi sois là. And on Sunday, come earlier. Et le dimanche, viens à temps. God is going to change your life. Dieu va changer ta vie. Amen. Amen. Like I said before, Comme je viens de dire, today is your day. aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Tell your neighbor, today is my Dis day. ton voisin, aujourd'hui c'est ton jour. Today is my day. Aujourd'hui c'est Tell mon your jour. neighbor like you mean it. Today is my Dis day. ton voisin, tu dis aujourd'hui. Today is my day, Isa. Amen. Tell him like you tell her like you mean it. Amen. Today is my Dis day. aujourd'hui c'est ton jour. Today is my day. Aujourd'hui c'est ton jour. Amen. I like something Pastor Esther said. Une chose que j'ai aimé que le pasteur a dit, For you to move your mountain, pour que toi tu puisses déplacer ta you montagne, need to speak tu dois parler positively positivement and constant. et Amen. constamment. It means whatever you say in the morning, Je dis toute chose que tu dis le matin. repeat the same thing Répète la même in chose afternoon and in après-midi. the night. Et les So no matter the picture the devil peu importe l'image que is le showing Dieu you, est en train de te montrer, believe crois you have power que toi tu as les to pouvoirs change by your confession. de changer par That's what I'm ta saying. Amen. Because by your word, Par ta you parole, can change whatever you are seeing. tu peux changer toutes choses que tu vois. Everything you are seeing in this world, Tout ce que tu vois dans ce it monde, has eye, it has ears. ça a des oreilles. Amen. Amen. Everything has what? Ears. So it depends Donc ça the dépend way you are addressing it. la manière dont tu es en train de l'adresser. Amen. Amen. More you talk, Le plus tu parles, whatever you are confessing, tout ce que tu es en train de comprendre, every day chaque jour, you are creating something. tu es en train de créer. The problem is, Le problème, most of us, la plupart in the morning, des matins, you are saying good. tu dis de bonnes In choses. afternoon, you L'après-midi, start to cast yourself. tu commences à te maudire. It's like, I don't know my life, oh, I want to die, oh, I want to. You see? So in the morning you confess good, Donc le matin, c'est de but bonnes in the evening mais you après-midi, change the confession. tu changes de This is jour. God. You are confusing God. Donc même toi, Yes, tu you es are en never. train You are confusing de- God. tu es en train de donner un confusion à Dieu. Amen. So God is listening to you. Donc Dieu est en train de Whatever you are tout saying, ce que tu es en train de be dire. constant. Sois constant. Amen. Amen. Remain positive. Reste positif. Confess positive. Confesse positivement. Even when everything is down, Même quand toute chose est par you terre, can create it. You can bring life tu peux donner et when créer you are, la you vie know how to talk. quand tu Amen. connais comment parler. So we are going to talk. Et nous allons I parler. don't know the kind of mountain is in front of you, Je ne sais pas quelle sorte de but montagne, I want you to command it mais je veux que tu and puisses speak je positively parle with positivement authority, avec and autorité you will see change. et tu vas voir les changements. Open your mouth and to pray, start to Ouvre pray. ta bouche et commence à Talk, prier. talk, I want you to Commence à talk. déclarer ces You mountain, you mountain, you mountain, hear me, you mountain. I command you, the mountain of poverty, you don't have a place in the night. Mountain
I declare prosperity. I declare elevation. I declare breakthrough. In the mighty name of Jesus. Oh, Holy Spirit, give my sister the grace to be constant. The grace to be constant in the confession. To be constant in the positive confession. But God told Joshua, Mais Dieu a dit à Josué, I am with you. je suis avec But toi. your part is, Mais ton part, you need to have courage. tu dois avoir le courage. Amen. Amen. So don't allow the devil. Donc ne pas Don't allow the devil to bring fear in your life. donc ne donne pas au diable l'opportunité Ask d'avoir. the Holy Spirit Demande to give you the spirit of courage. de te donner l'esprit du Pray, courage. pray, 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 pray. And I need courage. I need courage, courage, courage. In Jesus' mighty name, Amen. I want you to command the mountain. Je veux que tu puisses commander ta I don't know montagne. the kind of mountain Je is sais in pas front si of c'est you. quelle sorte de montagne qui est But devant toi. remember, Mais the rappelle-toi, Bible says, la Bible dit, whatever you command, tout ce que tu vas commander, whatever you declare, tout ce que tu vas déclarer, God will confirm it. Dieu va le confirmer. Amen. Amen. So from today, Donc à partir de God to speak to the mountain. par la sainte montagne, Speak to the mountain. par la sainte You montagne, mountain. dis-toi From montagne, à today, partir d'aujourd'hui, I remove you je suis en train de in my life. In Jesus' mighty name. au nom puissant de Dieu. Pray, pray, speak now, speak. De Jésus. I said speak. Okay. Speak, speak. Like you mean it. Parle au nom de Jésus. Rebecca said,
finish, avant qu'on puisse terminer, we are going to pray for you on Sunday. nous allons prier pour toi. Before I give Pastor Esther to declare for you, Avant que je donne le pasteur Esther pour déclarer pour toi, go now to declare the blessing. commence à déclarer la bénédiction. Bless yourself. Bénis toi-même. Declare good things about yourself. Déclare de bonnes choses à propos de toi. In life, you must always wish yourself good. Dans la vie, tu dois toujours déclarer sur toi des No bonnes choses. matter what you are going through, Peu importe ta situation. no matter what people are Peu saying, importe ce que les gens disent. you must always wish yourself good. Tu dois toujours parler de bonnes choses. Declare that you are a winner. Déclare que tu es un vainqueur. Declare that you are overcomer. Déclare que tu vas Declare that you are a successful person. Déclare que tu auras la Declare that you will finish well. Déclare que tu vas Declare, declare, declare. I said declare. Open your mouth and declare, declare. In Jesus' mighty name, Amen. Pastor Esther will declare for you. Pasteur Esther va déclarer pour toi. Alléluia. Amen. The beginning and the end, the Lord. The Lord of Lords. The God of God. We are talking about how to remove the mountain. Lord, you say, it's not by power and might. It is for that I come by the authority you have given me as your servant, Lord.
Jesus' name. Amen. Let it disappear from today. Whatever just like the condemnation of Monday over this ministry, go up and down today by the authority of mighty God. I put it down in Jesus' name. I destroy. I put on the mountain before your life. On the mountain which has been making you cry. In faith in God, I declare, let it disappear now. In Jesus' name. The mountain of sickness, of poverty, of limitation in your life, of jobless, let it disappear in Jesus' name. All the mountain of barrenness, the place that say you will never give back, by the authority, I got to declare it to disappear in Jesus' name. All the power of the devil over your life, the mountain of your family, right now, I give it order in your family, in your life, in your ministry, in your marriage. I give order. Go down now in Jesus' name. Lord, over all the people they are following us, all over the world, you know all the mountain which is making them cry. Right now, let it disappear. Let it disappear. Let it go down in the mighty name of Jesus. May God bless you in the mighty name of Jesus. Let the face of God shine upon your life in the mighty name of Jesus. Go ahead, prosper from today. All the doors will be opened before you in the mighty name of Jesus. Succeed in your generation. The place your family they never do. You do it better in the mighty name of Jesus. So it will never be a portion. I declare prosperity. I declare you to have many children. I declare your mother to be restored. I declare you to get married. I declare the money to follow you. I declare the door to be open. The nation to shine you. The nation to bless you. The prosperity from today to follow you. This year, you are not going to die. Nobody will die over your family, in your life, in Jesus' name. Go and God bless you. In Jesus' name. Amen. Yeah, I call Pastor William to do the Amen. Can you clap for Jesus? Clap for Jesus.